Всем привет! Добро пожаловать на мой канал из English with Alice, на канал, где основная цель — это обучить вас английскому языку интересными, инновационными и приятными методами. А сегодня мы разбираем интервью с носителем языка, с носителем британского английского, Томом Холландом, который играл Спайдермена, по-моему, в последнем фильме, если я не ошибаюсь. Его акцент настолько поразительно красивый, мне действительно очень импонирует британский акцент, особенно в исполнении Тома Холланда. Поэтому, если вы еще и хотите, помимо изучения английского языка, подтянуть свой акцент и походить на британца, такие видео просто, невероятно вам подходят, поверьте. Поэтому не переключайте, досмотрите до конца. Я обещаю, что будет интересно. Ну, конечно же, подпишитесь на мой канал из English with Alice, поставьте лайк, и задавайте вопросы, если они у вас имеются. И, конечно же, не забудьте про мой Инстаграм и Фейсбук. It is awesome to have you here. It is awesome to have you here. Это невероятно, это просто очень круто иметь тебя здесь. Имеется в виду то, что ты сюда пришел, то, что ты здесь присутствуешь, to have you here. Thank you so much. Thank you so much. Спасибо большое. This show. I love you, so thank you. I love this show. Я обожаю это шоу. I love you. Я обожаю тебя. Thank you for having me. Oh, So thank you for having me. Поэтому спасибо большое за то, что пригласили меня. And it is your first American talk show. It is your first American talk show. Это есть твое первое американское ток-шоу. Не забываем, что у нас не бывает в английском языке предложений без глагола. Поэтому, когда у нас нету слова, отвечающего на вопрос, что делать, мы берем с вами глагол to be. И здесь именно такой случай. It is your first American talk show. So I am honored that I am your first American. So I am honored that I'm your first American talk show. Это я почтена, я есть почтена. That I'm your first American talk show. Что я твое первое, что я есть твое первое американское ток-шоу. American talk show. So how long have you been acting? So how long have you been acting? Как долго ты играешь в кино? How long, как долго, have you been acting? Являешься ты играющим в кино. Have you been — это у нас перфект, то есть ты есть в кино. Мы используем это время, когда подразумеваем, что действие началось в прошедшем времени, до сих пор длится и, вероятно, будет длиться в будущем. Идет present perfect continuous. How long have you been acting? Как долго ты был играющий? Have you been acting? It'll actually be 10 years. It'll actually be 10 years. It will actually be 10 years. Будет 10 лет. Это будет 10 лет. In 11 days. In 11 days. Через 11 дней. Предлог in в данном контексте означает через. Когда мы его используем в плане временных каких-то промежутков, это слово означает через. 10 years. Wow. Yeah. So 10 years. Wow. 10 лет. Wow. because I saw you in the movie with Naomi Watts. Because I saw you in the movie with Naomi Watts. Потому что я видела тебя, I saw you, в фильме in the movie with Naomi Watts. С Naomi Watts. You were in the water a lot. A lot. So you were in the water a lot. Ты был в воде очень много. That must have been a very challenging. That must have been very challenging. Это должно было быть очень таким вызывающим, требующим много усилий. Challenging — это, вы знаете, слово, которое никак не переводится на русский язык. Challenge — это вообще вызов. То есть то, что требует усилий, то, что подразумевает под собой вызов, но это именно прилагательное. Какой challenging? How old were you for that? That was just... How old were you in that? Сколько лет тебе было в этом фильме? Like 5 years ago, something? It was 5 years ago or something. Это было 5 лет назад или что-то около того. Or something, это вот что-то около того. I was probably 14 when we shot that movie. Yeah.
I was probably 14 when we shot that movie. Я был, вероятно, 14-летний, когда мы снимали этот фильм. I was probably 14 when we shot that movie. And for me, the water's the best part of the whole movie. And for me, the water was the best part of the movie. И для меня вода была лучшей частью фильма. I loved it. It was like going to a water park. I loved it. Мне нравилось это. It was like going to aquapark. Это было как поход в аквапарк. And Naomi didn't love it as much. And Naomi didn't love it as much. И Наоми не понравилось это точно так же, как Yeah, as I liked, как мне нравилось. that seems like a challenging film. That seems like a challenging film. Это кажется довольно-таки вот вызывающий фильм, то есть такой вот подразумевающий вызов. an amazing film. When are you An amazing film. Потрясающий фильм. turning 21? June 1st. June 1st. Okay. When you're turning 21. Когда тебе исполняется 21. То есть предложение, фраза when you are turning 21 означает, когда тебе исполняется 21. June 1st. June 1st. June 1st. 1 июня. Happy birthday. Happy birthday, она говорит, с днем рождения. What would you wish for your birthday? What would you wish for your birthday? Что бы ты пожелал себе на свой день рождения? Well, I have just gone through the stressful process of... Well, I got just gone through the stressful process. Я только что прошел через стрессовый процесс buying my first apartment, buying my first apartment, покупки моей первой квартиры, I'm over the moon with, which I'm over the moon with, по поводу которой я просто на седьмом небе от счастья. Over the moon, это значит, это фраза, которая является аналогичной по значению с быть на седьмом небе от счастья. The funny story is that I've been looking for an... The funny story is that I've been looking for... ну вот как, не знаю, шутка истории в том, смешная сторона истории в том, that I've been looking, что вот я искал, I've been looking for, look for, это искать что-то, look for, да, I've been looking for, это опять-таки perfect. An apartment nearly for 2 years. For apartment, я искал квартиру for nearly 2 years, приблизительно 2 года, nearly 2 years означает приблизительно 2 года. And my mum rang me up while I was shooting. And my mom rang me up. И моя мама вот как приехала ко мне, подъехала ко мне, rang me up. I was shooting reshoots actually here on this. While I was shooting, в тот момент, когда я снимался, Reshoots actually here on this lot. Reshoot actually here, точнее переснимали в действительности здесь actually here. And she was like, Tom, I found the most And she was like, и она была такая, amazing apartment. It's 2 finally we got an amazing apartment. Наконец-то я нашла невероятную квартиру, an amazing apartment. 2 bedrooms. It's lovely. You'll love It's 2 bedrooms, это 2 спальни. It's lovely, она потрясающая. it. It's brilliant. You will love it, тебе понравится, она, it's brilliant, ну вот она неотразима, it's brilliant. I was like, Mum, that sounds amazing. Where is it? It sounds amazing. Это звучит невероятно. Where is it? Где она? Где эта квартира? Where is it? You could literally throw a stone from my house. You could literally throw a stone from my house. Ты буквально можешь кинуть камушком through a stone from my house. С моего дома. То есть очень близко. So where it is? It's like down the So where it is? Что ж, где же она? street from where I live. It's like down the street where I live. Это как вниз по улице, где я живу, да? Вот прям, грубо говоря, с родительским домом рядом. Is this here in America? Where is this? Где это? Here in America? Здесь, в Америке? London. In London. And In London, в Лондоне. I was kind of planning to move out here to LA. I was kinda planning, я своего рода планировал to move here in LA, переехать сюда,
в LA. But now I'm only just moving 5 minutes away from my mum. But now I am moving just 5 minutes away from my mom. Но сейчас я переезжаю буквально в 5 минут от моей мамы. But yeah, so. But yeah, so it sounded great. I was like, Mom, you should do it. Just put the offer in. It sounds. Mom, you should do it. Mom, тебе следует это сделать. Just put the offer in. It sounds great. Just put the offer. Просто вот как возьми предложение, да? It sounds great. Это звучит невероятно, это звучит замечательно. She was like, oh, I've already done it. And she was like, и она была такая, I've already done it. Я уже это сделала, да? То есть я ну как, заключила сделку, I've already done it. Great, thanks, Mum, but I love it. Great, я сказала, замечательно. Thanks, mom, спасибо, мама. I'm so happy she did. Oh, that's I love it, мне нравится это. I'm so happy she did. Я очень рад, что она сделала это. great. And it's nice to be close enough that if you need anything, And it's great to be close enough if you need anything. И это замечательно быть достаточно близко, если тебе что-то не нужно. If you need anything. you know, laundry or anything like that, she's right. You know, laundry or anything like that. Ты знаешь, стирка или что-то типа такого. Or anything like that. Yeah. It's a big thing. I can't believe. It's a big thing, да, это вот крупное действие, это круто, это вот действительно важно. It's a big thing. I can't believe, я не могу поверить. How much you have to think about kitting out a house. Like it. How much you have to think about, насколько о многом ты должен подумать, how much you have to think about kitting up the house, чтобы укомплектовать дом, да, вот, декорировав, ну, грубо говоря, укомплектовать. It's just an empty room. Like you don't think Just an empty room, просто пустая комната. about buying beds and stuff. Like You just don't think about buying beds and this stuff. Ты не думаешь о том, чтобы вот купить кровать и так далее, and the stuff, и другие вот как штуки. like I've always just had a bed because I always just had a bed. У меня просто всегда была кровать. my parents got it for me. Because my parents got it for me. Потому что мои родители, ну, как для меня ее добыли. So now I'm like, oh, I have to go out and get this and that and all sorts. So I just have to go out and get this and that. Я должен просто вот выходить и брать то и другое, get this and that. So it's Yes. a little stressful. Yes. But So it's a little stressful. Это немножко вот как стрессово, да? so it's Yes. a little stressful. Yes, But I'm happy doing it. there's many things you'll need in that big empty room. There's many things you will need in this big empty room. Ну, много вещей, которые тебе нужны будут в этой большой пустой комнате. There's a lot of stuff. There's a lot of stuff. Очень много всяких вещей. There's a lot of stuff. All right, let's talk about Spider-Man. Let's talk about Spider-Man. Давай поговорим о Спайдермене. So, were you a fan growing up? Were you a fan growing up? Был ли ты вот растущий фанат? Точнее не так. Рос ли ты фанатом? Were you a fan growing up? Huge fan. Yeah. A huge fan. Огромный фанат. Huge fan. Yeah. A huge fan. Просто огромный фанат. And how did you find out you got this role? And how did you find out you got this role? И как ты выяснил, что ты вот получил эту роль? A huge thing to get this role. It's a huge thing to get this role. Это действительно вот большая вещь получить эту роль. I basically had been auditioning for about 5 months. I basically had been on audition for 5 months. Я главным образом basically, да, вот, был на прослушиваниях 5 месяцев. And after my final audition, they said, And after my final audition, после моего финального главного прослушивания, you'll find out tomorrow. They said you would find out tomorrow. Они сказали, что ты узнаешь завтра. Тут future in the past, да, то есть will меняется на would. They said you would find out tomorrow. Они сказали, что ты выяснишь завтра. Fast forward 6 weeks, I was still Fast forward 6 weeks. Спустя 6 недель. I was still waiting, I was still waiting. Я все еще ждал. I was still waiting. and one day Marvel just posted on their Instagram. And one day Marvel just posted on their Instagram. И в один день Marvel просто выложил пост, posted on their Instagram, в своем Инстаграме. Go to our website to find out who the new Spider-Man is. Go to our website. Идите на наш веб-сайт. Find out who the new Spider-Man is. Who the new Spider-Man
is. Кто новый Спайдермен есть, да? То есть кем является новый Спайдермен. And that's it. I just found out online. It didn't. And that's it. И это все. Just found out online. Я просто узнала об этом онлайн. They didn't call me up or anything. They didn't call me up or anything. Они мне не позвонили или что-то в этом роде. So I ran downstairs. I was going So I ran downstairs. Я сбежал по лестнице вниз. ballistic. My poor dog Tessa was terrified. I was going ballistic. Я просто вышла из себя. Dog Tessa was terrified. My poor dog Tessa was terrified. Моя бедная собака Тесса была просто в ужасе. And my brother Harry, who's pretty savvy with technology, Who is pretty savvy with technology and stuff, который достаточно такой вот, ну, знающий, да, вот технологии, который разбирается достаточно в технологиях. dude, they've probably been hacked, bro. Like, Dude, they've probably been hacked, bro. Чувак, они вот, вероятно, их хакнули, да, то есть их взломали. They've been hacked, bro. Они были взломаны. they would call you, right? They would call you, right? Они бы позвонили тебе. They would let you know, and They would let you know. Они бы дали тебе знать. so I called my agents. They were like, "Oh, this is So I called my agent. Я позвонил своему агенту. amazing." And then Kevin Feige finally rang me and said, And then Kevin finally called me. И потом Кевин наконец-то позвонил мне. "I've got some great news. And said, и сказал, I got some great news. У меня есть определенные хорошие новости, невероятные You're gonna новости. be Spider-Man." I was like, You're gonna be Spider-Man. Ты будешь Спайдерменом. "I know, Kevin. You put it on Instagram." I know, Kevin. Я знаю, Кевин. You put it on Instagram. Ты, ну вот как, выставил это в Инстаграме. Like, I'm 20. Do you really think I'm not gonna find it? Congratulations. Thank you. Congratulations. Поздравления. Thank you. Спасибо. That's very exciting. It's a really big deal That's very exciting. Это невероятно. That's a very big deal. Это действительно вот, это круто. That's a very big deal. for anybody, but especially if you're a fan growing up. All right. It's great for anybody. Это невероятно для любого, but especially if you are a fan growing up. Но особенно если ты растущий, ну если ты рос фаном. Well, I heard that you just got your first apartment. I heard that you just got your first apartment. Я слышала, что ты только что купил свою первую квартиру. And I don't know if you know, but I have And I don't know if you know, но я не знаю, знаешь ли ты? an entire brand. I have I have like entire brand. У меня есть свой собственный вот как бренд. I have furniture. У меня есть мебель. and beds and bedding and Beds and bedding, и кровати, все остальное. dishes and everything. So I got Dishes and everything, тарелки и так далее. So I got you. Поэтому у меня есть для тебя, I got you, то есть я имею для an тебя. early birthday present. Come on up. An early birthday present. Ранний подарок для дня рождения. Over here, and we're going to send everything to you. And we're gonna send everything to you. И мы отправим все тебе. So, No way, не может быть! That's so cool, это так круто! so you don't That's amazing, это невероятно! have to worry about anything. Everything's going to come to you. Everything gonna come to you, все придет к тебе. You're welcome. It's so kind of you. Это, ну, так по-доброму с твоей стороны. Congratulations. You're welcome, пожалуйста, congratulations. Поздравляю. All right. Спасибо за внимание. Мы с вами завершили разбирать речь Тома Холланда. И надеюсь, вам понравилось. Если у вас возникли какие-то вопросы, помните, что вы всегда можете мне их задать здесь или же в Инстаграме. Я обещаю, что отвечу на каждый ваш вопрос касательно английского языка. Поэтому не забывайте подписаться и поставить лайк. До скорых встреч! See you soon!